Okay, Lama. So I have given you some two challenging questions in the additional worksheet on the page number 3, question number 18 and question number 19. So some of you, actually a few, right, has sent me some answers and few has done them correctly. So since these two questions are bit difficult and worth you to try. That's why I'm going to explain these two questions. So I'll send you the answers also, but I think that it's better to discuss the question. So first it say that that's yes, question number 18, right? A certain object is projected vertically upward with a velocity of 60 ms minus 1 from the brim of a well 10 seconds after the initial projection, another object is released steadily from the brim of the well. If these two objects collide with each other, find the distance to the point of collision from the brim of the well. Right. So both the objects perform a vertical projection. So in this diagram, I have right. Okay. So in this diagram, you can see that the object A is the one which we projected first, and it is projected with a velocity of 60 ms minus 1 upward, right? And it goes this way and comes down, and you can see the particle A is somewhere down here, and now then the particle B is just dropped, right? It says that after 10 seconds initial projection, another object is released steadily, which means just drop, right? Which means the initial velocity is zero there, right? Initial velocity is zero. So I just write it there. The initial velocity here is just zero, right? Because it just dropped from the rest. Okay, then you can see uh, they collide. Then collide කියලා කිව්වහම ඕගොල්ලෝ මොකක්ද ඔලුවට ගන්න ඕනේ? So they collide means the both objects are at the same depth from the brim. එකම ගැඹුරකින් තියෙන්න එපායි. දෙන්න collide වුණා කියලා කියන්නේ එක තැන ඉන්න ඕනනේ. නැත්නම් එහෙම වෙන විදිහක් නැහැනේ. එතකොට කලින්ම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මේ දේවල් ඔලුවට යන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරි? දැන් මම මෙතන මාක් කරලා තියන්නම් ඒක. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙතන දැන් මෙන්න මේ ටික ඔයාලට දාන්නේ same height එක h. ඒක තමයි දැන් මම මෙතන h කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි මේක ඕන h කියලා මාක් කරගමු මෙතනින්. දැන් මේ height එක h මේක h. Right. So what you are asked is if these two objects collide, which is the find the distance to the point of collision from the brim of the well. මේ h තමයි හොයන්න කියන්නේ හරි. මේ h එක තමයි හොයන්න කියන්නේ ඕනේ. right? මේක තමයි ඔයාලා හොයන්න කියන්නේ. මේ h එක තමයි හොයන්න කියන්නේ. දැන් බලමු එතකොට කොහොමද යන්නේ කියලා. the equation select කරගන්න ඕනේ. equation එක s equals ut plus half ad square. දැන් ඔයාලට කොහොමත් ඕනනේ මේ
වගේනේ ඩෙප්ත් එක අහන නිසා මේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකට h දාන්න පුළුවන් නේ. ඔය ඩවුන්වර්ඩ් තමයි ඉක්වේෂන් එක දාන්නේ. එතකොට බලන්න මේ ටයිම් එක දාගන්න. ඉතින් මේක අපි ගොඩාක් කරලා තියෙන දෙයක්. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේක t-10 කියලා දාන්න බෑ. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. මොකද B මේ B කියන එක ඩ්‍රොප් කරන්න ගියපු ටයිම් එක t කියලා ගන්න. B ව ඩ්‍රොප් කරන්න ගියපු ටයිම් එක t. එහෙනම් ඒව ඩ්‍රොප් කරන්න ඒ කියන එක නම දාන්න ගියපු ටයිම් එක වෙන්නේ t+10. මොකද යාව 10 minutes 10 seconds earlier. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්තම් දැන් ගාණ කියන්නේ the object is projected vertically upward with a velocity of 60 then 10 seconds after. එහෙනම් මෙයා t නම් මෙයා 10 seconds වැඩි. එහෙම ගිහිල්ලා එක් කරගෙන මෙන්න මේ data එක දාගන්න එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම වරද්ද ගන්න තැන. එක්ක ඔයාට ඕන නම් මේකට සමහර අය මේක යූස් කරද්දී මේකට t කියලා දැම්මනම් මේකට t කියලා දැම්මනම් මේක t-10 වෙන්නේ. හරිද? මම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අඩු වෙලාවක් ගියේ පස්සේ අතෑරපු එක හින්දා යාට t කියලා දාලා අරයා 10 seconds වැඩි කියලා දාලා. දැන් බලන්න ඉක්වෙෂන් දාන්න හැටි. h equals ඩිරෙක්ෂන් එක මේ පැත්තට ගත්තේ පොසිටිව් ආ. හැටට මේ පැත්ත. minus 60 t plus 10 plus 5 t plus 10 square. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් මේක මේ විදිහට බ්‍රැකට් එකේ ඉතින් හරියට මේ කියන්නේ මේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙනවා 5 එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට h වලින් ඉක්වෙෂන් එක මෙහෙම එනවා. මෙම ස්ක්‍රිප්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න නිසා ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන වීඩියෝ එක උනත් බලන්න පුළුවන් පොස් කරගෙන. ඊට පස්සේ දාලා බීට. එයාගේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක දැන් බලන්න දැන් මෙතන දැන් අපි ගොඩාක් ක්ලාස් එකෙන් කතා කරපු දේ. දැන් මෙතන පැටර්න් උනොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් එහෙම අයියෝ මෙයා දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම එනවනේ. මෙයා ආවිල්ලා තියෙන්නේ මෙච්චරනේ. කොහොමද අපි මෙතනට h මෙතනට h කියලා දාන්නේ කියලා? මම කිව්වනේ එහෙම හිතුවොත් වරදිනවා. අපිට හිතන්න තියෙන්නේ what is the change of the position from the start to the end? ඒ කියන එක්කෙනා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බ්‍රිම් එකේ ඉඳන් ඔය උඩ ගිහිල්ලා පහළ ආවත් මොනවා කළත් එයා අන්තිමට අපි මෙජර් කරන්නේ මෙතන ඉඳන්. අපි මේකේ මෙන්න මේ ලෙවල් අපි මේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් තමයි දේවල් මෙජර් කරන්නේ. එතන ඉඳන් මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්තිමට බලද්දී h මෙයාත් h. very important right? the starting value is 0. මෙතනින් ඊට පස්සේ half gd එක ප්ලස් කියලා දාන්න බලන් අපි ඩවුන්වර්ඩ් ඩිරෙක්ෂන් නාම එක දාන්නේ. ඩවුන්වර්ඩ් ඩිරෙක්ෂන් එක පොසිටිව් කියලා ගන්න නිසා so h equals 5t square. දැන් මේක තියෙනවා. right? දැන් මේක දැක්කහම කොහොමද අපි ගන්නෙ? කොහොමද අපි ගන්න කියලා මේ උත්තරේ ගන්න. ඉතින් දැන් h තියාගෙන දැන් මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙතන ඕන නම් මෙතන දෙවිදිහකට යන්න පුළුවන්. මේක ඔල්ටර්නේටිව් මෙතඩ් දැම්ම සාමාන්‍යයෙන් ළමයි මෙතන දැන් කරන්න අපිට h1 ඕනේ. ඒතර t1 අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඕන නම් ඉතින් හරි මෙතන මම හදලා තියෙන එකේ ඔල්ටර්නේටිව් මෙතඩ් එක මම කියන්නේ හරිද? මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවනි මෙහෙම කරන්න. මෙහෙම කරද දැන් මම මෙතන t කියන එක්කෙනාව සබ්ජෙක්ට් කරගන්නත් බැරි නැහැ. t කියන එක්කෙනා සබ්ජෙක්ට් කරන්න ගියොත් එහෙම වාට ලියන්න වෙනවා. මෙතන h divide by 5 කියලා ලියලා ඒකේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඕක මෙතනට ගිහලා දාන්න බැරි කමකුත් නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයගලන්න බලන්න හොඳට කල්පනා කරොත් t squared h divided by 5 දැම්මොත් මේ ඉක්වේෂන් එක h ගෙන් විතරක් එනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒකේ මං හිතන්නේ ක්‍රියා කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා. මේකේ t ව සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට එලිමිනේට් අයින් කරලා පුළුවන් හදාගන්න. right? But what I have done is so always in these questions ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා what I do is I first find the time
because then it is very easy to substitute that time to another equation and find the displacement. මම දැන් මම කරන්නේ හැබැයි මට මෙතන තව ලස්සන දෙයක් වෙනවා මේ. මේක ඇතුලේ මෙතන 5d squared එක මේ. දැන් මෙතනත් තියෙනවා 5d squared එක. So it is very simple to put this h here. මේ 5d h කියලා දෙනවා. හරිද? එතකොට තව දෙයක් වෙනවනේ. ඒක මට කලින් පේනවා. දැන් මේ බලන්න. මට පේනවා when I substitute this h to here, ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට. So what happens is then I can cut this h out. දෙපැත්තෙම h එක කැපිලා යනවා. අපිට හොයන්න ඕනේ h තමයි. හැබැයි මම මේකෙන් isolate කරගන්නවා equation එකේ t එක. Then I'll get an equation where the only variable is t. බලන්නකො ලේසි. It is මෙතන පොඩි mistake එකක් තියෙනනේ 600 නේ. එන්න මෙතනට අපි දාන්න ඕනේ 600. sorry මෙතන 0 එකක් දාන්න ඕනේ. දාමු. මෙතන 0 එකක් දාන්න ඕනේ. $600 මොකද මෙතන මෙන්න මේකෙන් මේක එන්නේ කො බැරි මෙතන අද 600 එන්නේ 600 හරි. Then what happened is yes 600 500 දෙකෙන් අපිට එනවානේ 100. then 60t 100t then this 40t, then you can calculate that t is 2.5, right? Then you can easily substitute. ඒක මම කියන්නේ ලේසි නේ. You can substitute this t 2.5. you can substitute this 2.5 there. Yeah, here නේ මෙතන තියෙන්නේ. So easily you can get the answer 31.25. හරිද? Okay. ගියොත් ඊළඟ එකට බලමු. මේක තියෙනවා මෙහෙම. A stone was projected vertically upward with the velocity u. මෙතන u and after the time t another stone was projected vertically upward with the same velocity. මේකත් u හොඳේ. This one is also projected with the velocity u, right? But after t seconds, simple t, show that two stones meet each other after a time of t divided by 2 plus u divided by g. From the projection, the first, t divided by 2 plus u divided by g. කියලා time එකකට පස්සේ පළවෙනි ඔබ්ජෙක්ට් එක යවලා මෙන්න මේ වගේ ස්ටේට්මන්ට් එකකින් මෙන්න වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකකින් දෙන ටයිම් එකකට පස්සේ තමයි
දෙයක් දෙන්න මේකේ බැටරි ලෝ වුණා හොමින්ද? ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඔබ්ජෙක්ට් එක ගිහිල්ලා මේ මෙතනට එනවනේ. ඊළඟ එක t කියලා ටයිම් එකකට පස්සේ තමයි උඩට යවන්නේ මේ. ඒතර ඒ දෙක මේක අහන්නේ මීට් වෙනකොට පළවෙනි එක්කෙනාව යවලා උඩට කොච්චර කාලයක් ගිහිලා තියෙන එකට ඒගොල්ලෝ දෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක t divide by 2 plus u divide by g right ඒක පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකෙත් අර වගේ හරිද? දැන් b කෙනෙක් කෙනාව දැන් b කෙනෙක් කෙනාව යවන්නේ උඩට simple t කියලා ඒ දැන් මේක දෙන date මේක දෙන letters අපිට use කරන්න පුළුවන් answer එකට. හරිද? ඒවා use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අතින් දාගන්නේම answer එකේ තියෙන්න බෑ. right? So දැන් මම මේකේ data දාගෙන මේකෙත් අර වගේම because the first I mean the stone A is projected with the velocity u and it traveled simple t time more than b ඊට වඩා t කියලා time එකක් වැඩිපුර යනවනේ. මේකෙත් අර වගේ මම capital T කියන එක දාගන්නේ මම අතින්. ඒ කියන්නේ capital T කියලා කියන්නේ පස්සේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් කරපු b කෙනෙක් කෙනාට අර කොලයිඩ් වෙන තැනට යන්න ගියපු ටයිම් එක. අපි ෆයිනල් ආන්සර් එකෙන් ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට වඩා t කියලා ටයිම් එකක් වැඩියෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා aට. Because b is projected a simple t time after a is projected. වැඩි වෙලාවක් ගිහලා තියෙන aට. b එක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ පස්සේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මම කියන වරද ගන්නවා. t plus t මේක හැබැයි මම ගණන් වල හදලා තියෙනවා. ඕන තරම් මේ වේරියබල් දාන එක හදලා තියෙනවා. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ළමයෙක් මේකට t කියලා දාලා මෙන්න මෙතනට t capital T කියලා එකක් දාලා මේක t minus t කියලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක මෙහෙම තියාගන්න තව රීසන් එකක් තියෙනවා. මොකද ෆයිනල් ආන්සර් එකේදී අහන්නේ show that two stones meet each other after a time of so simple t divided by 2 plus u divided by g from the projection of the first stone. පළවෙනි stone එක යවලා මෙච්චර කාලයකට පස්සේ. ඉතින් පළවෙනි stone එක යවලා t capital T plus t කියලා ටයිම් එකකට පස්සේ තමයි මෙයා වදින්නේ. හරිද? දැන් මේකෙත් ආපහු බලන්න. a equals s equals u plus half a square, the height is h. මම මේ හරිද මෙතනට. උඩ පැත්තට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ආවට final displacement difference h equals u t plus t minus t. මේක තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. particle b මේ බලන්න. particle b එකේ තියෙන මෙහෙම. ඒකට capital T විතරයි. හැබැයි displacement එක h. යා යන කෙලින්ම මෙච්චරයි. මෙයා උඩ ගිහිල්ලත් මෙතනට ඇවිල්ලා displacement change කරන්නේ h විතරයි. දැන් මේ h දෙක equal නෙමෙයි. මේ බලන්න මේ h දෙක equal. එන equation දෙක equal නේ. ඒ කියන්නේ මේ left hand side එක right hand side එක sorry left right hand side එක equal. ඒක තමයි මේ ලියන්නේ. දැන් පොඩි sense එකක් තියෙනත් ඕන මම දැක්ක ගමන්. දැන් sense එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් බලන්න මේක මේ. දැන් මෙන්න මෙතන දැන් වාට තේරෙනවා මේ multiply වෙන කලින් මෙතන ut term එකක් හැදෙනවා. ඒ ut term එකයි මේ ut term එක cancel වෙනවානේ. එතකොට මේ බ්‍රැකට් එක ඕපන් වුණාම මේක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටර්ම් එක t ස්ක්වයර්ඩ් වෙනවනේ. එතකොට t ස්ක්වයර්ඩ් එකයි මේ g 2 එකයි මල්ටිප්ලයි වුණාම g divide by මෙන්න මේ ටර්ම් එක හැදෙනවා. ඒක මෙයත් එක කැන්සල් වෙනවා. ඒක ඉතින් පොඩක් කලින් එක්ස්පීරියන්ස් එනකොට කලින් පේනවා. ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වැඩේ කියලාත් අපිට පොඩ්ඩක් ඔලුවට යනවා. දැන් මම මගේ මේ තියෙන්නේ මේ ඉක්වේෂන් නම්බර් 1 එකේ 2 එකේ සම්පූර්ණ right side එක. මේක කියන්නේ expand කරලා equation number 2 එකේ right side එක. ඉතින් මේක දැන් මේ ඉතින් මේ
ස්ටෙප් එකටම බෑ ඒක සමහරව ඉක්මනට කරනවා මේ t ස්ක්වයර්ඩ් දැන් මේ මෙතන මේක බ්‍රැකට් එක ඕපන් t ස්ක්වයර්ඩ් plus 2 capital T simple t into simple t ස්ක්වයර්ඩ් නේ ඒක g divided by 2ත් එක්කත් multiply කරලා එකපාර මම මේ ලියලා තියෙන්නේ g divided by 2 t ස්ක්වයර්ඩ් මෙතන ඉතින් මම පොඩ්ඩක් අර තිබ්බ ඔක දැන් පේන්න t මේ t into 2 2 times the product of the two terms මේ t එහෙමනේ expand වෙන්නේ එතකොට මේක g divided by 2 ගෙන් multiply කරාම දෙකට දෙක කැපෙනවා then gt squared divided by 2 ඉතින් බලන්න මේකට මේක cancel වෙනවා මේ පැත්තෙන් මේකට මේක cancel වෙනවා මේ පැත්තේ 0 වෙනවා මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙනවා ut minus g capital T simple t minus gt squared දැන් මේක හොඳට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දැන් මේක මම explain කරන එක ඕගොල්ලෝ ලිය මේවා කරලා බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ t එක common fact එකක් විදිහට අයින් වෙනවා මෙතන t එකයි මෙතන t එකයි මෙතන squared තියෙනවා ඒක එකක් අයින් වෙනවා ඒක ලස්සනට t එකක් විතරක් ඉතුරු වෙනවා මේ g ටික අනිත් පැත්තට අරන් යමු gt equals u minus 2g divided by 2 එතනින් මම capital T හොයාගත්තා capital T කියන්නේ මෙන්න මේ ටයිම් එක capital T කියන්නේ second stone එකට ගියොත් ටයිම් second stone එකට ගියොත් ටයිම් එක හොඳයි right but අපෙන් අහන්නේ t plus t ඉතින් මේ t මේ t plus t ඉතින් මේ පැත්තට t එකක් ඇඩ් කරනවානේ u divide by g මෙතන minus t divide by 2 මෙතන plus t ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ t එකක් මෙතන තියෙන්නේ t භාගයක් ඒක අඩු කරලා දාන්න තියෙන්නේ so another t divide by 2 is remain here so within t divided by 2 u divided by g ඊට පස්සේ අහනවා find the velocities then ඒ වෙලාවේ මේක තමයි velocities ඒ කියන්නේ මේක මෙයා මේ පැත්තට එන velocity කීයද මෙයා මේ පැත්තට velocity කොහෙද කොහෙන්ද ඉතින් ඒක 4a මම දාලා තියෙනවා v equals u plus at downward a කියන පාටිකල් එක එයාට t plus t කියන ටයිම් එකම ගියා පිටු වෙලාවක් ගියා ඉතින් එතකොට මේ ඉක්වේෂන් එක ලියුවා මේක ඇතුළට මෙතන සබ්ස්ටිටියුෂන් දැම්මම u divided by g t divided by 2 බ්‍රැකට් එක ඕපන් වෙනවා ලස්සනට එතකොට මේ බලන්න මෙතන මේ බ්‍රැකට් එක ඕපන් වෙනකොට දැන් ඔයගලන්ට මේ සිම්ප්ලිෆයි වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න දැන් මෙතන මේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක ඔය ටිකෙන් මේ g to g කැන්සල් වෙනවනේ කැන්සල් වෙලා u එකක් minus u එකක් කරනවා මේ minus මාක් එකත් එක්ක මේ මෙන්න මේ minus මාක් එකත් එක්ක ඔතන එනවා u එකක්. ඉතින් ඒ u එක කැන්සල් වෙනවා මේ. පැහැදිලි ලස්සන පේනවා. minus g t divided by 2 තමයි එන්නේ මේ. ඔව් මෙතන ප්ලස් නේ. මගේ සයින් එකේ පොඩි වැරද්දක්. මෙතන ප්ලස් කරගන්න ඕන. අපි ඩවුන්වර්ඩ් නේ දැන්. මෙතන ප්ලස් හොදේ. ඒක මෙතන ප්ලස් මෙතනත් ඔයාලේ ප්ලස් එක දාන්න වෙනවා. මෙතන ප්ලස් මේක ප්ලස් g මොකද අපි දැන් මේ ඉක්වේෂන් එක පහළ පැත්තටනේ. ඉතින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක g t divided by 2 කියලා වෙලාසිටි එකකින් එනවා පල්ලෙහාට. for b upward v equals u plus a. හැබැයි යාගේ ටයිම් එක කැපිටල් t නේ. අපි දාගත්තේ එහෙමනේ. ඊට පස්සේ මයිනස්. එක මයිනස් මෙතන දැම්මේ. ඒක කැපිටල් T කියන එක මෙතනින් සබ්ස්ටිටියුට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ ගන්න ඕනේ.
තම හදාගෙන ආපු පාත් එක මතක තියෙන්න ඕන. කරන්න බෑ. මෙහෙම ආන්සරයක් ගත්තා කියලා. ඒක නම මෙතන නෙමෙයි. ඊට වගේම u එක කැන්සල් ලා ගිහලා මේ ලස්සන. හරිද? හරි. එතකොට මේ ඉතින් බලන්න ඕනේ. දැන් කීප දෙනෙක් තමයි ආන්සර් දෙවලා තිබ්බේ. කරපුවා හිටියා වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ දෙක ආයෙ හොඳට ස්ටඩි කරලා ආයෙ හදලා Taman තනියෙන් ලියලා බලන්න. හරි. දිගටම ටියුටර්ස් වැඩ ටික කරන් යන්න ඕනේ.